Well, so we are starting out with wave optics. So as you can understand by the term wave optics, why are we saying wave optics? The reason is, till now in ray optics we have taken that the light rays travels in straight line. That means we have taken the rectilinear propagation of light. Actually that is the thing we observe in everyday life. In everyday life we don't visualize light as waves. Why? Because the light waves are actually electromagnetic waves and they are so small you can never see them. Okay? You never see light. What you see is images. মানে এখন আমরা সামনে যা দেখছি সেগুলো সবই ইমেজ। We don't see the light. লাইটটা রিফ্লেক্ট করে যখন আমাদের চোখে আসে we see the image around us. Is that clear? So, how do we understand that light is a wave? Obviously, there's a lot of experimentation that has been done, and finally, we could prove that light is a type of wave, exactly like the sound wave you did in class 11. Class 11 sound wave, light is also a type of wave. The only difference is light is a sinusoidal wave. Okay, let's begin. So, what is the basic difference between a sound wave and a light wave? We have many differences. Sound wave is a what type of wave? Sound wave is an electromagnetic wave. Very young class again. Sound wave is a mechanical wave. It requires material medium. Material medium যেটা দরকার লাগে সেটা হচ্ছে mechanical wave. ঠিক আছে? আর sound wave is longitudinal. Longitudinal মানে যে direction wave টা travel করে the disturbances also takes place along the same direction. Yes, like a dominoes. যে একদিক থেকে ধাক্কা মারলে সবাই একটার পর একটা করতে থাকে। The sound wave also goes like that. It disturbs the layer one by one along the direction in which it is moving. Okay. Light wave, on the other hand, is an electromagnetic wave. Means it does not require any medium. কোনো medium দরকার পড়ে না। Okay. তখন আমরা ওয়েভগুলোকে electromagnetic waves। Obviously, there's various other electromagnetic waves. We'll be doing that chapter, EM waves. সেখানে আমরা করব যে কি different waves আছে electromagnetic waves. For the time we know that light is a what? Electromagnetic wave. It doesn't require any material medium. But it is a transverse wave. It is not a longitudinal. Alright? So when a wave travels, it needs something to vibrate. So what does the light waves vibrate? Light waves কাকে disturb করে? Photons গুলো vibrate করে। আচ্ছা, দিয়ে কাদেরকে vibrate করায়? vibrate করে মিডিয়ামের কাকে? মিডিয়ামের ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ঠিক আছে? যে কোনো মিডিয়ামের যে ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেই ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে ও ডিস্টার্ব করে ওখান থেকে পাস করে। অলরাইট? তাহলে একটু আমাদের ওয়েভের যে কনসেপ্টগুলো আমরা ক্লাস 11 এ শিখেছিলাম সেগুলো আমাদের একটু এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে। We need to apply the concepts of wave motion that we have understood in class 11 topics. Alright? I'll take up some basic relations. সেই রিলেশনসগুলো ডিসকাস করব। অলরাইট? এবারে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটু বলে দিই। The first concept over here is wave front. What is a wave front? Wave front কাকে বলে? কি বলতে পারবে না? Wave front কাকে বলে? হ্যাঁ? Wave front কাকে বলে? যতটা না हाँ क्या वाइब्रेशन होता है सेम फेज में। अरे वाह बढ़िया। So you know the definition. Vibration होता है सेम फेज में। अच्छा, so you know if I tell you the definition, it will be again घूम पड़ानी क्लास। ठीक है? तो एक तो खाली देखा जाए वेव फ्रंट है। Say there is a stagnant water and you take a stone and drop it at the middle of the water. What do you see on the surface of water? Waves, right? You see the ripples. Exactly, you see the ripples, right? So you don't want in a wave, like wave power happen. Ripples wave na
ripples are made up of innumerable waves that are spreading in all directions. Okay, mane you have dropped the stone over here and you can see circular ripples, right? And circle spread out kore jabe charidike, right? So these are not waves, these are wave fronts. আমরা এদের waves বলে জানতাম, তাই তো? হ্যাঁ, colloquially আমরা এটাকে waves বলি, ripples বলি, কিন্তু these are actually not waves. The thing which you see, circular bands, those are wave fronts. They are made up of innumerable waves. হ্যাঁ, বলো। না, crest নয়, যে কোনো সার্কুলার রিজিয়নকে ওয়েভ ফ্রন্ট বলা যায়। সেটা ক্রেস্ট হতে পারে, গ্রাফ হতে পারে, ঠিক আছে? ঠিক আছে? সো ওয়েভ ফ্রন্টটা কি ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনিশন সেটা বলছি। শুধু ক্রেস্ট বা শুধু গ্রাফ ওয়েভ আমরা জানি, we try to visualize wave like this না, এরকম ভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে ভালোবাসি। বাট ইউ নো ইন রিয়েল লাইফ wave can have various different variable structure or shape, ঠিক আছে? এরকম ভাবে তারপর মানে এরকম ওয়েভ হতে পারে। It's a digital wave, plus minus 0 1 0 1 0। হ্যাঁ, একদম আলাদা হতে পারে, মানে এরকম হতে পারে। Obviously শুধু কি করতে হবে, ওকে রিপিট করতে হবে, মানে ওকে রিপিটেটিভ মোশন যদি করতে থাকে তাহলে আমরা ওটাকে বলবো। हाँ एकदम हार्ट बीट जैसा वो भी वेव है, ऑब्वियसली वो भी वेव है। So anyhow, we will be discussing the most ideal type, and obviously the most ideal type is what? A sinusoidal wave. And you remember that sinusoidal wave, these top points are called what? Crests. And these bottom points are troughs, right? So when you drop a stone, you basically create infinite number of waves that are spreading out at a very fast rate from the point of disturbance. This is the point of disturbance, and the waves spread out in all directions. Okay, the ripples that you see around the point of disturbance, those are actually made by connecting all the points of vibration which have started vibrating at the same instant. Which have started vibrating at the same instant. In mathematical form, we say that they are in the same phase. Can the same phase? Because they have started vibrating at the same instant of time. Is that clear? And remember the wave equation, y is equal to y equal to a sin omega t minus kx। একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি কারণ এগুলো অনেকেরই মনে নেই, সবাই ভুলে গেছে, 6 মাস আগে পড়েছিলাম, কিছু মনে নেই, তাও না পড়ার মতন। y টা হচ্ছে কি? y টা হচ্ছে displacement of the vibrating medium or the particle, whatever. A is what? Amplitude. Omega is what? The angular velocity. And k is what? 2 pi by lambda, where lambda is the what? Lambda is the wavelength, right? So this is the standard equation of a wave. It's obviously the displacement of wave. Y is the displacement of particle. Y axis আর x টা হচ্ছে displacement of the wave, মানে wave যেদিকে যাচ্ছে, wave এর direction is given by x. ঠিক আছে, হয়ে গেল আমার বলে। চলো write this down. Wave front is the locus. Wave front is the locus of all the points vibrating in the same phase. Of all the points vibrating in the same what? Same phase. Okay. Why?
Why they are vibrating in the same phase? Because the vibration or the disturbance has reached them at the same what instant? Same instant of time. If I say I have dropped the stone over here and these are the ripples, that means the wave has taken the same time to reach this point as that of this point. That is why they have started vibrating at the same instant. And you join them up with lines, they become the wavefront. Okay? Now, there are different types of wavefront. Let's quickly check out the types. First, what's a spherical wavefront? Karjan, কখন হবে spherical wavefront? আমরা যেটা এক্সাম্পল নিলাম dropping a stone on the surface of undisturbed water, তাহলে ওটা শেপটা কিরকম হবে? সার্কুলার। তাহলে এটাই যদি 3 ডাইমেনশনে আমি প্রজেক্ট করে দিই, মানে I've taken a point source of light, একটা point source of light নিলাম, তাহলে সে সব দিকে light waves পাঠাবে, it will send the light waves in all direction. So if I join up the points that are vibrating in the same phase, I'll end up taking up a sphere, keeping that source of light at the center of the sphere. Alright? So in that case, the wavefront are spherical wavefront for point source. Second, cylindrical wavefront for a linear source. And third, plane wavefront for a source placed large distance. Very good. Very good for identifying this. So you remember the equipotential surface and electric field line relation? There is same relation as that of the equipotential surface are similar to wavefront and the electric field lines are similar to the waves. Okay? So what is the directional relationship between wavefront and waves? Waves are always directed normal মানে perpendicular, yes, to the wavefront, yes. তার মানে when I am looking at the stone which is dropped on the surface of a stagnant water, it is producing ripples like this, and if these are the wave fronts, then you understand that the waves are actually traveling in straight line like this. So they are always at right angles to the wave front. So remember আমরা equipotential surface করেছিলাম আর electric field lines করেছিলাম. For a point source, the equipotential surface are like spheres. For a linear charge distribution, the equipotential surface are like cylinders, coaxial cylinders. So it is similar, exactly similar. Clear? Is this clear? এইবারে these wave fronts or the we call them wavelengths also. They obey a rule, একটা rule obey করে, ঠিক আছে? কি rule obey করে? এটা হয়ে গেছে সবার? So of this, they obey Huygens principle. Huygens principle. What does it say? Huygens principle keywords. Huygens principle বলছে if you take a source of wave, if you take a source of wave, of course it produces what? Wavefronts. Alright? He's saying take any point on this wavefront. It acts as new source of small wavefronts. Any point on this wavefront will create
new source of small wavelengths. Okay. Now, how do we agree with this? এটা কি হচ্ছে স্যার? একটা ওয়েভ ছিল, আমরা জানি একটা ডিস্টারবেন্স, তাহলে একটা ডিস্টারবেন্স তো it will create the waves. Huygens is saying that every point on our wavefront act as a new source of disturbance. What does this mean? एक wavefront, right? एक wavefront. और इसके ऊपर तो बहुत सारे infinite number of points आएगा ना. So all those points are acting as a new source of. Now let's visualize this. Let's understand this. I don't know if you all have ever observed this, but try to make a sense out of it. Say there are two chambers partitioned by a wall. Both are containing water and stagnant water. Alright? Only the middle partitioning wall is being cut at any point. I've drawn it at the center, but it will not point it at so that the water can flow from this chamber to that chamber. Alright? So if I put up some water and say this cut is till the base of the chamber. Chamber at the base of the water. Then if I pour some water over here, এখানে কি water আসবে? হ্যাঁ না? If this separating wall is cut from the top to the base of the chamber, তাহলে এখানে জল ঢাললে এখানে জল আসবে না আসবে না? Of course it's open to flow, right? তাহলে the water will flow to this chamber also. Alright? Now say you have stagnant water in both the chambers. Alright? And you have taken a stone and dropped it in the left chamber. And it creates ripples. Do you get stuck over here? তাহলে এই চেম্বারে কি কোনো ডিস্টারবেন্স আসবে? হ্যাঁ না। আসবে ডিস্টারবেন্স। Right? Yes or no? What do you think? Because there is a open way. If there is an open way, obviously the water layers which are present over here, they'll get disturbed. Question. Now listen to the question very carefully. Will this disturbance be disturbing only this portion? Yeah, জানি খুব ঘুম পেয়েছে স্যার সারাদিন পড়ছিলাম আবার আপনি ঘুম পাচ্ছেন এখানে ড্রপ করলে শুধু কি এইটুকুনি জায়গায় ডিস্টারবেন্স যাবে এটা হতে পারে যে জলের পুরোটা স্ট্যাগনেট শুধু একটা জায়গায় আস্তে 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 ডিস্টারবেন্স আছে এটা হয় আমরা দেখি এটা কখনো পসিবল না বিকজ ইট ইজ আ attached all the molecules on the surface are attached because of surface tension তাহলে আমি একটা পয়েন্টকে ভাইব্রেট করলে that will get spread so they will spread out obviously like this. As if we are creating a disturbance over here. What's that? So, can you understand why Huygens is right? Huh? So, the first time I learned Huygens' principle, I had some obviously unrealistic explanation of life from here. This is like our birthplace, okay? Or birth time, alright? And these are like all possibilities we have during the birth time. You can be an engineer, you can be a doctor, you can be a pilot, you can be a accountant, you can be a stockbroker, you can be a swimmer, you can be a dancer, you can be a singer. Yeah. So these are all possible ways. But all the ways are not the ways we are looking at. We are looking at a specific. So our time basically takes up the path of any particular. Any point you get disturbed, you change the course. Change the course. So it's like you have reached a course over here, very difficult to get back to this course, but not entirely impossible. You might work very hard, you might turn yourself to the other direction. Here, but at the cost of something. Right.
at the cost of your genetic configurations. Means, why do we behave the way we behave? Right? It lies in the genes, right? So if you try to behave entirely different from that, you may behave differently, but at the cost of your lifespan. Means, this was a smooth direction, no deviations required. A very good dancer performs best, and obviously if he or she wants to be a dancer, then he goes very smooth. Okay? But their parents want them to be doctors. Needs to deviate. Alright? So needs to deviate from their genetic want. Means, whatever they want to be, it's because of their genetic configurations. It's not because they are being taught that. Could you understand me? And now you want to learn things differently. You have to work up very hard and come to that particular point. But it can be done. And obviously, when you are turning up, remember, you are trying to take a new birth. Why? Because you want to change your genetic configurations, and you are taking a new birth over here. So create a new course of Canada. Told all these things. A little haphazard, I know. And I wanted to correlate the space time with this also. Had I been not taken up this path, I've taken up this path from the beginning of my life. Okay, going back to time and then restarting again. Right, parallel universes. The concept of parallel universes might have origin from it. Anyhow, so you can understand that any point on the wavefront can take up a new start, new beginning, and create new wavefronts. This is what the Huygens principle tells us. So, there are two statements for Huygens principle. First statement say that any point on the wavefront acts as a new source of what? Wave. It acts as a new source of wave, and when we join up these small waves, we call them wavelets. Wavelets cannot wavelets. Okay. So any point over here is creating wavelets. These small wavefronts are called wavelets, and when you make an envelope of all these small wavefronts, you get the bigger. The tangents you draw to these smaller wavefronts, these tangents join up to form the next bigger wave. Alright? So there are two statements. See, open up the assignment. Huygens principle বলে দুটো স্টেটমেন্ট আছে। ঝটপট একটুখানি দেখে বলো বুঝতে পারছো না পারছো না? Read the two statements quickly and tell me whether you can understand this or not. Right. First जो wavefront है that is the primary wavefront, ठीक है? And secondary are the small ones. Small ones are the secondary, which are called the wavelengths, ठीक है? বুঝে গেছে? Primary আর secondary বুঝে গেছে? Primary হচ্ছে বড়টা, আর secondary হচ্ছে ছোট ছোট যেগুলো বের হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে secondary. Clear? Well, now the question arises: if we consider light as wave, can we prove the laws of reflection and refraction from it? Can laws of reflection and refraction যদি না prove করতে পারি তাহলে পুরো invalid ফেলে দিতে হবে তাই না we should be able to prove the laws of reflection and refraction. Why? Because ray optics is the primary thing we have learned from right at the beginning. Now over here, if I come up and you say that whatever you have learned in class 9, 10 is wrong, throw it out of your window, তাহলে সবাই মারধর করবে। ছোটবেলা থেকে এতদিন অবধি সব শিখিয়ে তো বলতো wrong. No, nothing is wrong. যেগুলো আমরা ray optics এ পড়েছি all are true, but these are some added properties of light. Yes, ray optics is added properties of light. So, কেউ কিছু বলেন? Well, now এবারে কথা হচ্ছে যে তাহলে আমাদের কি করতে হবে? প্রুফ করতে হবে laws of reflection
on the basis of Huygens principle. Huygens principle বেসে আমরা laws of reflection টা প্রুফ করতে চাই। ঠিক আছে, তো কি করে প্রুফ করছি আমরা? একটু ঝটপট দেখব, লেখাটা লিখবার দরকার নেই, বলছি লেখাটা লিখবার দরকার নেই কেন? কেন অ্যাসাইনমেন্টে লেখা আছে পরিষ্কার করে কি কি লিখতে হবে। ঠিক আছে, একটু ঝটপট বুঝে নেবো, কারণ এটা ড্র করে লিখতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। একটু বুঝে নিয়ে আসবে, কারণ তারপরে পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসে, সেটা হচ্ছে ইন্টারফারেন্স। তো ইন্টারফারেন্সটা আমরা একটু শুরু করা দরকার হবে। সো অবজার্ভ ইট কেয়ারফুলি। We are saying that this is a reflecting surface, okay, and we have taken a beam of light which is incident, a parallel beam of light which is incident on the surface. But obviously after reflection there will be traveling along this direction. Alright, now you know it is not ray optics. What is it? That means we need to take the help of wavefront. Okay, for parallel beam of light, what is the shape of the wavefront? Planar. Why? Remember, for planar wavefront, the sources has to be at very large distance. The source at large distance money, you know, the rays of light will be parallel to each other. So when the rays of light are parallel to each other, the wavefront is planar. But you know, the direction of rays has to be perpendicular to the wavefront. So let us draw the incident wavefront. Say this is the incident wavefront. Say AB is the incident wavefront. Right? Now the ray from B hits this point over here. Say this is B dash, and the ray from A comes from this direction. So if I want to draw the reflected wavefront, then I have to draw the perpendicular at B dash. So say this is A dash B dash. So AB is what? AB is the incident wavefront, and A dash B dash is the reflected wavefront. Clear? Alright. So we have to prove that angle of incidence. Look at this. This is the angle of incidence. Obviously, the other end is the angle of reflection. But I am drawing the angle of reflection out here. It angle of reflection both are. It has to be same because they are parallel beam of light. So our angle of incidence and angle of reflection are same or different? Same. Well, now listen to it very carefully. Look at the board and tell me if this is I, then this angle. What can I say about this angle? No, it is not. This is the normal. See, AB is normal to the incident wave. Okay. AB is what? Normal to the incident wave. And this is 90 minus I. I আমরা কি নিই? আমরা ইনসিডেন্ট রে আর নরমালের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটাকে আই নিই না? আমরা অ্যাঙ্গেলটা আই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স বা অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন কার রেসপেক্টে মেজার করি? উইথ রেসপেক্ট টু দ্য নরমাল উইথ রেসপেক্ট টু দ্য নরমাল। ঠিক আছে, সেজন্য নরমালটা ড্র করছি। তাহলে এটা যদি নরমাল হয়, এটা যদি আই হয়, আর এইটা আর এটার মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হয়, তাহলে 90 মাইনাস আই। এখানে কিন্তু নরমাল মানে এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি? 90 ডিগ্রি। নরমাল মিন্স এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি। তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এটাকে আমি কি বলতে পারি? 90 minus 90. So that is I itself. Can I say this angle is I? No. Alright. Now, এবারে এই যে I এটা ইকুয়াল টু R প্রুফ করার জন্য, আচ্ছা এখানেও সিমিলারলি R টাকে আমরা লিখে নিই। এটা যদি R হয়, obviously এটা 90 minus R, and then this is also এটা R। ঠিক আছে? I plus R বলে 90 না, I plus R R 90 হতেই হবে এরকম ব্যাপার নেই। যা কিছু হতে পারে। Angle of incidence equal to angle of reflection, এটা আমাদের প্রুফ করতে হবে। But I cannot take the help of anything that we have learned in ray optics. আমাকে wave optics এ help নিতে হবে। এবারে wave optics কি বলছে? বলছে যে if this is one wave front and this is the other wave front, listen to me very carefully, and this is the source of light, then these are the waves. You all understand this? Then if this wave takes 2 seconds,
say I'm saying obviously 2 seconds লাগবে না অনেক কম টাইম লাগবে say 2 into 10 to the power minus 5 seconds to travel from this point to this point তাহলে এই রেটা এখান থেকে এখান অবধি ট্রাভেল করতে কতক্ষণ সময় লাগবে has to be same why because these are two different wave fronts that means light has reached this point and this point simultaneously also this point and this point simultaneously that means they should take the same amount of time to reach from one wave front to another so can I say that any point on AB the wavefront AB has to reach the wavefront A dash B dash at the same interval of time कोई भी पॉइंट अगर हम लोग AB के ऊपर लेंगे वहां से अगर A dash B dash के ऊपर रीच करना है तो वो सेम टाइम में ही रीच करेगा मींस इफ आई से A dash पे रीच करने के लिए 2 into 10 to the power minus 5 seconds लगा रहा है तो B dash पे रीच करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा यस और हां এবারে আমি বলছি আমি তো A আর B স্পেসিফিক নিয়ে নিচ্ছি তার মধ্যে একটা আরবিট্রারি নাম্বার লেট আস টেক অ্যানাদার পয়েন্ট P an arbitrary point P and consider a wave traveling through P hitting over here and then reflecting back now এটা P থেকে শুরু করে it comes to Q and then it comes to the point R P Q R R বড় করে ড্র করলে ভালো হতো ছোট হয়ে গেছে আবার বড় করে ড্র করলে ভালো হতো একটু মন দিয়ে শুনুন এই P থেকে Q তে আসছে Q থেকে রিফ্লেক্ট করে R এ আসছে can I say that ideally B से सॉरी A से A dash या B से B dash रीच करने के लिए जितना टाइम लग रहा है it should be same as that of P to Q and Q to R yes or no oh right thank you for pointing out Beta এখান থেকে শুরু হচ্ছে ঠিক আছে আমি এখানে বিটা মার্ক করেছিলাম ভুল করে এখানে চলেছি এই ডটেড লাইন why because we have taken P as any point on the wave front এর উপর যে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়েছি তাহলে এখান থেকে শুরু করেছে ডটেড লাইন থেকে আর A dash B dash যে আরেকটা রিফ্লেক্টেড ওয়েভ ফ্রন্ট আছে সেখানে আসছে P থেকে Q থেকে R সেম টাইম লাগা উচিত এইটাকে ইউজ করে আমরা লজ অফ রিফ্লেকশন আর রিফ্লেকশনটা পুরো তারপর রিফ্লেকশন সো কি বলছি একটু শোনা যাক ঝটপট একটু জিওমেট্রি ইনভলভ obviously geometry involved থাকতেই হবে না তো হবে না তাই না so can you tell me how do you find out time taken when distance and speed are given to you time is equal to distance by speed bolte pare so can I say the time taken for the ray of light to reach from P to R is PQ by C plus QR by C yes or no না বলতে পারি ডিসটেন্স বাই স্পিড ইজ টাইম বলা যাবে स्पीड ऑफ लाइट राइट तो डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ लाइट इज टाइम टेकन हां यार अब मुझे जल्दी से बताओ ये ट्रायंगल दिख रहा है सब लोगों को PAQ दिख रहा है this obviously is a right angle you know why because rays are normal to the wavefront তাহলে এই যে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল আছে এখানে sin i কত হবে কুইকলি sin i কত হবে ঝটপট sin i কত হবে in the triangle APQ it is perpendicular by hypotenuse right PQ by right so can I write PQ is equal to AQ sin i again in triangle QRB dash can you see QRB dash I'll point it out QRB dash this angle is R right and this angle is 90 that is this angle is 90 so in this triangle how much is sin R sin R হচ্ছে QR by QB dash QB dash है ना B से आना B dash right अच्छा ताले यहाँ देखिए QR की बोला जाए QB dash sin right can I say this let's put it back quickly PQ करो
AQ sin I আর QR কত QB dash now let's clear up QB dash AQ sin I by C plus QB dash can I say it as AB dash minus AQ हाँ या ना मेरे बोल रहा ना can I say this अब इसको थोड़ा ब्रेकअप कर रहे हैं और AQ को एक साइड में लेके आ रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं AB dash sin R by C plus AQ taken common ले सकते हैं sin I minus sin R right by C alright can I say that हाँ या थोड़ा ध्यान से देखो अच्छा अब from the diagram can you identify what is AB dash sin R diagram में AB dash sin R क्या है look at the triangle ABB dash तो R है ना सर फिर AA dash अरे वाह AA dash B dash AA dash B dash can you see AA dash B dash the triangle AA dash B dash उल्टा eta this is right angle हाँ या ना sin R क्या होगा उल्टा AB dash ना AB dash তাই তো তাহলে কি আমি বলতে পারি যে AB dash is equal to what AB dash sin R so see we have AB dash sin R what is that AA dash so that means I can see this I can say this is AA dash by isn't that the time taken to reach from the incident wavefront to the reflected wavefront AA dash is the distance from incident wavefront to the reflected wavefront so the time taken is AA dash by তার মানে এই যে টাইম টেকেনটা আমরা বার করতে এসেছিলাম this is given by only this part তাহলে এই পার্টটা কি হওয়া উচিত है ना yes or no so that means therefore sin I minus sin R equal to 0 is equal to sin R implies angle of incidence is equal to angle of reflection बोले ऐसे क्या होगा कौन सा समझ नहीं लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा फिर से बोल रहे थोड़ा ध्यान से ये जो t हम लोग निकाल रहे थे ये कौन सा टाइम निकाल रहे थे the time taken by the incident wavefront to reach the reflected wavefront right तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइनली यहां पर आकर अब यहां पर हम लोग AB dash sin R by C का वैल्यू निकालने गए तो हम लोग को दिखा कि AB dash sin R क्या है मतलब इंसिडेंट वेवफ्रंट से लेकर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट का डिस्टेंस आया that distance divided by time gives us the total time to reach from incident wavefront to reflected wavefront मतलब जो टाइम t का वैल्यू है सिर्फ ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन दे रहा है राइट वाला एक्सप्रेशन फिर क्या देगा अंडा इसलिए अंडा लिखा गया मतलब ऑब्वियसली AQ का तो एक वैल्यू होगा ना AQ तो 0 नहीं है C भी 0 नहीं है कौन किसको 0 होना पड़ेगा ऑब्वियसली ये वाला पार्ट 0 है तो sin R is equal to sin I equal to sin R means I is equal to R. I is equal to R. That is the law of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Is that clear? Next, also law of refraction. এটা লেখা দরকার নেই রেকর্ডিং আছে যদি লিখতে ইচ্ছে করে লিখো নালে পাতায়ও একই অ্যাসাইনমেন্টও একই জিনিস লেখা আছে কোনো ডিফারেন্স নেই শুধু আমি কি লেখা আছে সেটা বুঝতে হবে লেখাটা লিখে একটু করতে হবে কেন আমি ক্লাসে সময় নষ্ট করছি বোঝা যাচ্ছে বিকজ দিস ইজ আ পার্ট যেটা কম্পালসরিলি আসবে ঠিক আছে we're proving either the law of reflection or the law of refraction from Huygens principle okay next law of refraction এর law কি হবে
law of diffraction কি জানি আমরা কি জানি what is law of diffraction sin A by sin R is equal to refractive index and how do you define refractive index याद है C by V नहीं उल्टा हां C by V equal to C by V ये मालूम है ना आप लोगों को yes or no C है velocity of light in vacuum and V है velocity of light in medium याद है refractive index क्या था भूल गए ऐसे करने से कैसे होगा कहां से पढ़ाएगा well now see again we consider an incident wavefront traveling from air या vacuum एक ही सोचते हैं आप लोग मान लो उससे किसने आ रहा है not necessarily glass कोई भी मीडिया में आ सकता है which direction should it bend the incident wavefront sorry incident beam of light किधर bend करेगा towards the normal so let's draw the normals over here it should bend towards the normal right ऐसे bend करना चाहिए ना सही बनाया मैंने अच्छा अब मान लो AB is the incident wavefront AB is the incident what wavefront and the refracting wavefront is obviously A dash A. You understand this? तो हम लोग बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ऑब्वियसली ये होने वाला है सही ना दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा ये वाला राइट नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बनता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया अब मुझे बताओ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस r होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा right आया ना if this is I this angle is 90 minus so obviously this angle is I right yes or no yes again we consider an intermediate ray which starts from the point say P incident over here this point is Q and obviously this point is R. Yes. এবারে আবার আমরা শুরু করছি বলছি I want to find out the time taken to reach from P to কোথা থেকে R P to R obviously via Q. अब मुझे बताओ यहाँ पर speed of light कितना होता है if we consider that air or vacuum में is nearly same obviously एक तो कम है air है तो we ignore it see और glass से let the velocity of light be alright ताले time टा ideally কি হওয়া উচিত it should be BB dash is the distance traveled in air that divided by c or it should be distance traveled in A dash by B. এটা হচ্ছে টাইম শুড বি দিস অর দিস রাইট তাহলে এই যে ইন্টারমিডিয়েটটা আছে তার জন্য টাইমটা কি করব PQ টা ট্রাভেল করেছে এয়ার তাহলে PQ বাই আর রিমেইনিং পোরশন QR টা ট্রাভেল করেছে নেক্সট মিডিয়াম বাই রাইট again quickly tell me PAQ in triangle PAQ how much is sin I sin I is how much कौन सा है भाई कौन सा है और triangle RQB sin R क्या होगा RQB this is 90 RQB dash right mindset RQB dash sin R क्या होगा QR by QB ताले QR पे क्या लिखा जाता है QB dash
sin r done right তাহলে আমি এখানে পুরো ব্যাক করছি pq কে কি লিখছি aq sin I by c plus qr কে কি লিখছি qr কে কি লিখছি qb dash by b আবার আমি বলছি যে qb dash কে I'm writing kb dash minus ab sin r by b তাহলে if I make a simplification to bring aq on one side and বাদ বাকি portion on the other side মানে ab dash sin r by b কি লিখছি আমি ab dash sin r by b plus aq taken common sin I by c minus sin I by b right हाँ अब मुझे बताओ ab dash sin r क्या है ab dash sin r so in triangle a dash b dash a dash b dash quickly ab dash sin r মানে sin r টা কি হবে sin r is ab dash না a dash sin r a dash হবে না yes a dash by ab dash देखो ab dash is the hypotenuse তাহলে a dash equal to sin r তাহলে ab dash sin r যেটা সেটাকে আমি কি লিখতে পারি a dash by what is that is t তাহলে এই কোশ্চেনটা কি আন্ডা ঠিক আছে এই কোশ্চেনটা যদি t হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই কোশ্চেনটা ইজ আন্ডা তাহলে এটা আন্ডা দিলে यहाँ से मुर्गी निकलेगा so sin I by sin r is the मुर्गी is equal to c by b c by b and you know c by b is what refractive index sin I by sin r is equal to clear is this clear আচ্ছা এই যে রিফ্রাকশন ল অফ রিফ্লেকশন আর রিফ্রাকশন এটা কিন্তু এটার এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা জেনারেলি পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে লাস্ট ইয়ার থেকে একটু লোকজন প্যাটার্ন চেঞ্জ করার চেষ্টা করছে যে এগুলোর উপর বেস করে কোনো কোশ্চেন কনসেপচুয়াল কোশ্চেন দেওয়া যায় কিনা সেটা চেষ্টা করছে ঠিক আছে সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্টস প্রপারলি আমরা যদি কনসেপ্টস প্রপারলি বুঝি তাহলে আমরা বানাতে পারবো আর যদি না বুঝি তাহলে বানাতে পারবো ইটস ইম্পর্টেন্ট ওকে ডান ফর ল অফ রিফ্রাকশন এবারে আমাদের যেটা নেক্সট বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওয়েভ অপটিক্সে देयर আর থ্রি ফেনোমেনা উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড একটা হচ্ছে ইন্টারফারেন্স একটা হচ্ছে ডিফ্রাকশন আর একটা হচ্ছে পোলারাইজেশন ঠিক আছে তো আজ আমরা একটু ইন্টারফারেন্সে স্টিক করব ইন্টারফারেন্স থেকে বেশিরভাগ কোশ্চেনস আসে next class আমরা ডিফ্রাকশন আর পোলারাইজেশন রাইট আচ্ছা এবারে ইন্টারফারেন্সটা কি সেটা বুঝছি আমরা ইন্টারফারেন্স ইজ হোয়াট ইজ ইন্টারফারেন্স ইন্টারফারেন্স হচ্ছে যেটা এক্ষুনি বলবো মোবাইল ভিডিও यस আচ্ছা না সেটা ইন্টারফারেন্স নয় এটা ক্লাসের ইন্টারফারেন্স বাট ইন্টারফারেন্স হচ্ছে আমি বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি মাঝখানে স্যার চললো ইন্টারফারেন্স এইসব মেসেজ দেয় আপনি এসব করবেন না ঠিক আছে কিন্তু কিছু করার নেই সেটা আমাকে করতেই হবে আমার কাজ হিসেবে ঠিক আছে তো এবারে কথাটা হচ্ছে যে এখানকার ইন্টারফারেন্স সেটা বলতে এবারে স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটার আছে যেরকম পুলে আমরা করেছিলাম একটু আগে স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটার ঠিক আছে একটা স্টোন ফেলছিলাম দেখতে সুন্দর লাগছিল ঠিক আছে তো আমার পাশের বন্ধু ভালো লাগলো আরেকটা স্টোন পাশে ফেলেছিল একটা স্টোন বেশ সুন্দর রিপল তৈরি হচ্ছিল দুজন মিলে বসে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দেখছিলাম ঠিক আছে জানপুর ইউনিভার্সিটি বড় বড় ইয়ে আছে ঝিল আছে আমরা হামেশা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসতাম কি হবে
হ্যাঁ তো পা ডোবাবো কিন্তু পাটা নাচাবো না, চুপ করে বসে থাকবো শান্ত হয়ে, তারপরে জলের মধ্যে ফেলবো। সে ফেলা যায় না, বড় বড় মাছ আছে, বিরাট বড় বড় মাছ, মানে আমরা খাবার খেয়ে ফেলতাম, ওরা খেতে আসতো বিরাট বড় মাছ। আমি কিসনে বলে अभी झीले पहुंचने के लिए क्या बोले थे जाके अवस्था ना देखिए तो বিরাট বড় বড় মাছ আছে, মানে এক ছোট ছোট মাছ না, বিরাট বড় বড় এই গেটটা জানি না আমি, মানে ওই আর্টস ফ্যাকাল্টির ঝিলটা জানি না, কিন্তু আমাদের ইয়ে মেটালার্জি বিল্ডিং এর সামনের ঝিলটা, মেকানিক্যালের ঝিলটা, ওখানে অনেক বড় বড় মাছ আছে। আচ্ছা লেটস গেট ব্যাক, লিসেন। সো আচ্ছা এখানে কেন ঠিক আছে, এই স্টোনটা আমি ফেলেছিলাম, ঠিক আছে, এই স্টোনটা আমি ফেলেছিলাম, বেশ সুন্দর সুন্দর রিপলস তৈরি হচ্ছিল, দেখতে বেশ ভালো লাগছিল, ঠিক আছে। আমার বন্ধু পাশে বসেছিল, তার ভালো লাগলো না, সে বললো যে আমিও ফেলবো, সে ফেলবে, কি হয়ে গেল, ইন্টারফারেন্স। একটা হচ্ছিল বেশ সুন্দর, কিন্তু আরেকখানা চলে এলো, এসে ইন্টারফারেন্স, ঠিক আছে। So when interference takes place, we are concerned only about extremities, ঠিক আছে। কেন মিডিওক্রার স্টুডেন্টদের কেউ ভালোবাসে, যারা ফার্স্ট হবে শুধু তাদেরকে চেনে সবাই, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে যাকে স্যার ক্লাস থেকে রোজ বার করে আসে, তাকে সবাই চেনে, রোজ ক্লাসে বাইরে চলে যায়, এলেই স্যার বকে তাকে ক্লাস থেকে বার করে, তার নাম সবাই চেনে। আর কে টপ করেছে, স্যার ফার্স্ট কে হয়েছে, তার নাম সবাই চেনে। মাঝখানে কে কি করেছে নট বদার, ঠিক আছে, also so over here the same thing happens, ঠিক আছে, it's a law of nature, আমরা ডিসাইড করেছি এরকম, নেচারই ডিসাইড করেছে। কি হচ্ছে দেখো, these two wave fronts they are cutting each other at every point, তো এই যে wave front গুলো আমি ড্র করছি, এগুলো যখন তুমি দেখো, when you look at it you see ripples, মানে up and down, right? তো এই যে লাইনগুলো আমি ড্র করেছি, they are either crest lines or the trough lines, তো আমি এখানে crest line লিখছি, সবকটা লাইনকে আমি কি বলছি, crest lines, মানে মনে আছে তো crest কি, এই পয়েন্টস গুলো হচ্ছে crests, তাহলে সে all these crests are visible to me as lines, তাহলে এই দুটো crest লাইনের মাঝখানে যে রিজিয়নটা আছে সেটা কি, তাই তো, এই যে একটা ক্রেস্ট আর আরেকটা ক্রেস্ট, তাদের মাঝখানে কি আছে, রাইট। তাহলে এটা যদি একটা ক্রেস্ট লাইন হয় আর এটা যদি একটা ক্রেস্ট লাইন হয়, তাদের মাঝখানে কি আছে, ট্রাফ আছে, অলরাইট। নাও ইফ আই কনসিডার আ পয়েন্ট like out here, a point, listen to it very carefully. The blue disturbance is trying to create a crest over here, right? Our the red disturbance is also trying to create a crest. তাহলে কি হবে, এই পার্টিকেলটা আরো বেশি ভাইব্রেট করার চেষ্টা করবে, so the amplitude at this points become very high, that means maximum, ঠিক আছে। So these points are called what, constructive interference, okay, constructive interference, ঠিক আছে। What about the point taken over here, এখানে, this is a point of crest, this is a crest line for whom, for the blue, yes, but for red it falls between two crest lines, that means a trough region for the red এর জন্য এরকম জায়গায় পড়ে আছে, তাহলে রেড বলছে না না নিচে চলো, চলো নিচে চলো, আর ব্লু বলছে উপরে যাওয়ার কথা ছিল, সেই কথা বলেছিস वादा किया था ऊपर जाने का, अब नीचे जाने वाला, तो वो बेचारा মাঝখানে फंस गया, না যেতে পারছে উপরে, না যেতে পারছে, তাহলে ওখানে কি হবে, the amplitude will be minimum and we call this what, destructive interference, destructive interference, ঠিক আছে। তাহলে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স বোঝা গেছে। আচ্ছা এইখানে কি হবে, তো এইখানে
এইখানে ব্লু বলছে কি হবে কি হবে কি হবে यहाँ কি হবে सलोनी क्या होने वाला है यहाँ पर ब्लू বলছে নিচে চলো রেড বলছে তাহলে obviously সেখানেও কনস্ট্রাকটিভ so amplitude is where the displacement is more does not matter whether it is upwards or it is downwards বেশি displacement হওয়া মানে amplitude বেশি হবে ঠিক আছে so this is also a point of what constructive interference is that clear this is physically what happens on the water surface light এর জন্য কি হবে for light আমরা তো লাইট পড়ছি না আমরা তো ওয়াটার পড়ছিলাম না এতক্ষণ আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির গল্প দিয়ে ওয়াটার পড়িয়ে দিলাম সেটা আলাদা কিন্তু পড়ছিলাম তো লাইট কি পড়ছি ওয়েভ অপটিক্স মানে ওরা বলছে হ্যাঁ amplitude is directly proportional to the square root of intensity মানে intensity is directly proportional to the square of amplitude তার মানে at the points of constructive interference light এর intensity বেড়ে যাওয়া উচিত আর at the point of destructive interference light এর intensity তার মানে ঘরের মধ্যে দুটো টিউব লাইট জ্বাললে একটা জায়গা অন্ধকার হয়ে যাবে একটা জায়গা আলো হবে একটা জায়গা অন্ধকার হবে একটা জায়গা আলো হবে একটা জায়গা অন্ধকার হবে একটা জায়গা আলো হয় দুটো আলো জ্বাললে তো বেশি আলো হয় তাই না কোথায় আলো অন্ধকার হয় এরকম হয় নাকি স্যার কিছু জানি না তো এটা বলছি কি বলছে স্যার একটু কি বলছে बाबा से राइट तो दिख रहा है इंटरफेरेंस का well of course in everyday life you have never seen interference to take place question is why mathematically we should but physically আমরা লাইট ওয়েভস এর ইন্টারফারেন্স প্রতিদিন বাড়ির মধ্যে দেখতে পাই না হ্যাঁ না না right nahi likh paya so this is a very good question Sailesh I was just waiting for this अच्छा मैं बोलती Sailesh जिस कर लो जो सर नहीं देख पाया तो बनाया कैसे अभी तक फिजिक्स में तो सब ऐसे